హే హాయ్ గైస్, ఈరోజు ఈ పనికిరాని ఎయిర్ పాడ్స్తో ఒక చిన్న పవర్ బ్యాంక్ లాంటిది తయారు చేద్దాం. అరే మామ, ఎయిర్ పాడ్స్ పవర్ బ్యాంక్ ఎలా తయారు చేస్తావు? అరే మెంటల్. తయారు చేసి చూపిస్తాను చూడరా. ఓకే గైస్, మనం పక్కన పెట్టేసి టాపిక్లోకి వచ్చేస్తాను. గాయస్, ఈరోజు మనం 5V బ్యాటరీ తయారు చేస్తున్నాం, అది కూడా ఈ చిన్న బ్యాటరీతో. రే మామ, ఈ చిన్న బ్యాటరీతో 5V అవుట్పుట్ ఎలా వస్తుంది? దాని మాక్సిమం వోల్టేజ్ 3.7V ఉంటుంది. 5V ఎలా వస్తుంది? రే మామ, 3.7V బ్యాటరీ దీనికి ఇచ్చినామంటే అవుట్పుట్ 5V వస్తుంది. అదే దీని స్పెషాలిటీ. సరేలే, మాటలు పక్కన పెట్టేసి వీడియో స్టార్ట్ చేయి. Maybe if we took a moment long enough to realize how alike we are, that not everything గైస్, ఇప్పుడు మల్టీమీటర్లో చెక్ చేద్దాం అవుట్పుట్ ఎంత వస్తుందో ఒకసారి. know me better than anyone by far, but గైస్, మీరు చూడొచ్చు 5.11V వస్తుంది. మనం దీంతోనే బ్యాటరీ తయారు చేయబోతున్నాం. the way you push my buttons just when we're fighting fire, when two voices of nature collide, we're fighting fire, can't help but feel the temperature rise, fighting fire with fire. ఫైనల్లీ గైస్, కంప్లీట్ అయిపోయింది. దీనికి కలర్ ఏదైనా స్ప్రే చేద్దాం. ఓకే గైస్, నేను రెడ్ కలర్ స్ప్రే చేస్తాను. ఇది 5V బ్యాటరీ అనమాట. ఒకసారి వోల్టేజ్ ఎంత వస్తుందో మల్టీమీటర్లో ఒకసారి చెక్ చేసేద్దాం. గైస్, మీరు చూడొచ్చు 5V 16, 17, 18 పెరుగుతూనే ఉంది వోల్టేజ్. చూడండి గైస్, 5V బ్యాటరీ రెడీ అయిపోయింది. ఒకసారి టెస్టింగ్ కూడా చేద్దాం.
గాయస్ ఇది 5 వోల్ట్ DC మోటార్ అనమాట. చూడొచ్చు ఇది పనిచేస్తుంది, స్పీడ్గా కూడా తిరుగుతుంది. చూడండి ఇది 5 వోల్ట్ DC మోటార్. ఓకే దీన్ని పక్కన పెట్టేసి 9 వోల్ట్ DC మోటార్ ఒకసారి టెస్ట్ చేద్దాం. అండ్ గాయస్ ఇది 9 వోల్ట్ DC మోటార్. ఒకసారి దీన్ని కూడా టెస్ట్ చేద్దాం, పనిచేస్తుందా లేకపోతే పని చేయదా. గాయస్ చూడొచ్చు DC మోటార్ పనిచేస్తుంది 9 వోల్ట్. ఓకే గాయస్ దీన్ని పక్కన పెట్టేసి 11 వోల్ట్ DC మోటార్ ఒకసారి టెస్ట్ చేద్దాం. గైస్ ఫైనలీ 11 వోల్ట్ DC మోటార్ కూడా పనిచేస్తుంది. చూడొచ్చు మీరు, స్పీడ్గా కూడా తిరుగుతుంది. అండ్ గాయస్ ఈ వీడియో అంతే గాయస్. వీడియో ఎలాగో ఉందో ఒకసారి కామెంట్ చేసి లైక్ చేయండి గాయస్.